Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Sri Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavani Prashatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 9, the supreme character of Jada Bharata, last verse 20, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Ще учим Бхагаватам, 5 песен, 9 глава, 20 стих, възвишените качества на Джада Бхарата. So it's again long prose. We go into the translation directly. Shukadeva Goswami then said to Maharaj Parikshit, O Vishnu Datta, those who already know that the soul is separate from the body, who are liberated from the invincible knot in the heart, who are always engaged in welfare activities for all living entities, and who never contemplate harming anyone, are always protected by the Supreme Personality of Godhead, who carries his disc, the Sudarshan Chakra, and acts as supreme time to kill the demons and protect the devotees. The devotees always take shelter at the lotus feet of the Lord. Therefore, at all times, even if threatened by decapitation, they remain unagitated. For them, this is not at all wonderful. Шукадева Госвами се обърна към Махараджа Парикшит със следните думи. О, Вишнудата, знаеш ли ти, че душата съществува отделно от тялото, освободени от стегнатия възел в сърцето, работещи за благото на всички живи същества, без да мислят никому зло, получават закрилата на Бога, върховната личност, който носи диска с ударшена чакра и в ролята си на върховното време убива демоните и защитава своите предани. Те винаги търсят подслон в лотосовите му нозе и винаги запазват самообладание, дори ако ги заплашват с обезглавяване. Това за тях няма нищо необикновено. Purport. These are some of the great qualities of a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. Пояснение. Това са някои от великите достоинства на чистия предан на върховната божествена личност. First, a devotee is firmly convinced of his spiritual identity. На първо място преданът е твърдо убеден в духовната си същност. He never identifies with the body. He is firmly convinced that the spirit soul is different from the body. Никога не се отъждествява с тялото. Дълбоко вярва, че душата е различна от тялото и затова не се бои от нищо. Consequently, he fears nothing. I translate. Even though his life may be threatened, he is not at all afraid. Не се страхува дори когато животът му е застрашен. He does not even treat an enemy like an enemy. Дори към врага си не се отнася като към враг. Such are the qualifications of devotees. Такава е природата на преданите. Devotees are always fully dependent on the Supreme Personality of Godhead, and the Lord is always eager to give them all protection in all circumstances. Такава е природата на преданите. Те се уповават изцяло на върховната божествена личност и Бог винаги е готов да се погрижи за тях при всички обстоятелства. Thus, and the Bhakti-vedanta purports of the 5th canto, 9th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Supreme Character of Jada Bharata. Така завършват коментарите на Бхакти-веданта върху 9 глава от 5-та песен на Шримад Бхагаватам, наречена Възвишените качества на Джада Бхарата. Okay. So before we go to the next chapter where Jada Bharata encounters Maharaj Rahugana, we will think a little bit about these statements. Преди да продължим следващата глава, където Джада Бхарата се среща с цар Рахуганът, ще коментираме малко този стих. So this is the first, as Prabhupada says, first quality of a devotee, to be firmly convinced.
of his spiritual identity. Първото качество на предане, както казваше Прабхупад, е да сме сигурни, да сме убедени в духовната си същност. So, I'm not sure how it is nowadays, but in our time, when we came to this Krishna consciousness movement, every day we heard, "You're not this body." Не знам как е в момента, но когато ние се присъединявахме към движението за Кришна знание, всеки ден чувахме това твърдение, че ти не си тялото. How is it nowadays? You still hear this sometimes? You also hear it. But it was very prominent. Prabhupada this was his practically first teaching, Aham Brahmasmi. Това беше основното учение на Шрила Прабхупад, Ахам Брахмасми. And of course it's not, why did he do this? Because Krishna does it in Bhagavad Gita. И също Кришна говори за това нещо и в Бхагавад Гита. There was the problem that Arjuna was put into this position, apparently to be confused, bewildered by the bodily concept of life. И Арджуна бил поставен в тази позиция в Бхагавад Гита, за да може да бъде объркан по тази тематика. Like here it says, even though the life of a devotee may be threatened, he's not at all afraid. И тук се казва, дори живота на предан да е застрашен, той изобщо не се страхува. But Arjuna was afraid, maybe not for his own life, we may say, but definitely for the life of his relatives. Арджуна бил застрашен, със сигурност не за неговия живот, но най-вероятно за неговите роднини. So the first lesson, as we know, is yes, you are actually a spirit. Everybody is a spirit soul. That will not be destroyed when the body is destroyed. И първият урок е, че всички сме живи същества, души, и душата няма да бъде унищожена, когато тялото се унищожи. Now between the theoretical understanding and the practical application, there is a little gap. Но има малко дупка между теоретичното разбиране и практическото приложение. But we have many examples of great souls who showed this by their practical life. Но има много примери от възвишени личности, които са го показали чрез практичния си живот. And here we have Jadabhart, who was put in front of the Bhadrakali deity. They were raising the sword, which was super sharp, and about to cut off his head. И виждаме Джада Барата, който бил предложен пред богинята Кали, щел да му бъде отрязана главата с много остър меч. So imagine you are put into this position. Would we just sitting there depending on Krishna, or what would we do? Ако ние бъдем поставени в тази ситуация, дали ще разчитаме на Кришна или нещо друго ще направим? If you're very strong like Arni, you may want to fight. Ако си здрав като Арни, може би ще искаш да се сражаваш. In those movies, one guy can easily smash 20 enemies without no scratch. Everybody else is dead. И така във филмите една личност може много бързо да се справи с 20 човека без една дръскотина. So that's one option. Това е опция едно. But if you don't have those muscles, then you may just try to run away. Ако не си толкова мускулит, може би ще искаш да избягаш. And if that is not possible, you just cry. И ако това не е възможно, тогава най-вероятно ще ревеш. But Jadabharat, he was very calm. He was not at all disturbed by this whole circumstance. Джада Барата бил много спокоен и не бил притеснен от цялата ситуация. So, and we have a similar example in Maharaj Ambarish. Има подобен пример с цар Амбариш. If we see the description that this Durvasa Muni, he created a demon resembling the blazing fire of devastation. Дурваса Муни е създал един демон, който бил като пламтящия огън на разрушението. So, this is now verse 47. When that demon took his trident in his hand, he made the surface of the earth tremble with his footsteps. 47. И така този демон просто със стъпките си разтрисал всичко.
But the king, upon seeing him, was not at all disturbed. He did not move even slightly from his position. Но царя, като го видял, въобще не бил притеснен, дори не се преместил за малко от своето място. So then Srila Prabhupada, first thing he quotes is from the 6th canto, Narayana Parasarvena Kutashana Bibhyati, which refers to Chitraketu when he was cursed by Parvati and he was not disturbed. И Шрила Прабхупада веднага цитирал 6-та песен, където всъщност Читракето, когато бил проклет от Парвати, той също не реагирал. Then he says, a pure devotee of Narayana is never afraid of any material danger. Чистият предан на Нараяна, той не е повлиян от никаква материална опасност. There are many examples of devotees, such as Prahlad Maharaj, who was tortured by his father, but was not at all afraid, although he was only a 5-year-old boy. Има много примери за предани като Пралад Махарадж, който бил изтезаван баща си, но изобщо не се страхува, въпреки че бил само 5 годишно момче. So therefore, following the examples of Ambarish Maharaj and Prahlad Maharaj, and we can also cite Jadabharata, a devotee should learn how to tolerate all such awkward positions in this world. Следователно, следвайки примерите на Амбариш Махарадж и Пралад Махарадж, преданият трябва да научи как трябва да търпи такива неизгодни позиции или ситуации в този свят. Devotees are often tortured by non-devotees, yet the pure devotees, depending fully on the mercy of the Supreme Personality of Godhead, is never disturbed by such inimical activities. Преданите са винаги тормозени от непредани и въпреки това чистите предани напълно разчитат на милостта на Върховната Божествена личност и по този начин никога не са притеснявани от такива враждебни дейности. And now the next verse describes how the Lord protected Ambarish Maharaj. И следващия стих се обяснява как Богът е защитил Амбариш Махарадж. As fire in the forest immediately burns to ashes an angry snake, so by the previous order of the Supreme Personality of Godhead, his disc, the Sudarshan Chakra, immediately burned to ashes the created demon to protect the Lord's devotees. Както огънят в гората мигновено изгаря всичко на пепел, дори и гневната змия, в същия начин Върховната Божествена личност своя диск Сударшана чакра мигновено може да изгори на пепел всички демони и по този начин да защити своите предани. Purport. As a pure devotee, Maharaj Ambarish, although in such danger, did not move an inch from his position, nor did he request the Supreme Personality of Godhead to give him protection. Като чист предан Махарадж Амбариш, въпреки че е бил в такава опасност, той не помръднал един инч от своето място и също дори не е помолил Върховната Божествена личност да го защити. I mean, that's even one step further of having full faith. Това е дори една стъпка още напред в това да имаме пълна вяра. I mean, of course, you may have full faith that Krishna will protect me, and if necessary, I have simply ask him to come and he will appear. Защото ние също може да имаме пълна вяра, че Кришна ще ни защити и когато го помоля, той ще се появи за да го направи. Now sometimes Prabhupada used this word order supplier. И Прабхупад някой път използва тази дума за върховния, този, който ни е доставчик. You know what this is, yeah. You know, now online you make an order and then somebody comes to bring you the goods. В днешно време правиш поръчка онлайн и доставчика идва и ти доставя поръчените стоки. Generally that's people's, even if they have some conception of God and have some faith, but that's the relationship, like, the child asking the father or mother to give this or give that because they're fully dependent.
Дори хората да имат някакво разбиране или взаимоотношение с Върховния, те са базирани на това, както детето към родителите, да изискат определени неща и родителите да го осигуряват. So prayers often have this kind of mood. И молитвите много често имат такъв вид настроение. So, and if it's part of devotional service, Vandanam, it's not completely wrong. Even if you ask for something, at least ask the Lord and don't ask a demigod. И това е част от процеса на ванда на молитви. Поне ако искаме нещо, по-добре се обърнем към Върховния, а не към полубоговете. But still it's not considered a very high level of devotion. Но това не е считано за много високо ниво на преданост. The highest level is this example, that Ambarish Maharaj didn't even request the Lord. He was completely depending. So, like Marobi Rakobi, your Ichchatohar. You kill me, you protect me, whatever you desire. I don't even ask for this or for that. Тук виждаме най-висшия пример с Амбариш Махарадж, който дори не се е молил за неговата защита, както в случая с този стих, където Кришна, ако искаш ме убие, ако искаш ме остави жив, няма значение за мен. And in one class, now I remember, Prabhupada referred to this situation. И в един клас Прабхупад даде референция за тази And he said, like Ambarish Maharaj was thinking that, oh, Krishna has sent this demon. И Амбариш Махарадж каза, Кришна изпрати този демон. So, if he wants to kill me, okay. Ако той иска да ме убие, добре. So whatever, if that is his desire, you send this demon to kill me. No, I don't protest. Окей, значи това е желанието на Кришна, изпратил този демон, няма да протестирам. So he was fixed in understanding, and it was certain that he was simply thinking of the Supreme Personality of Godhead in the core of his heart. Той е бил фокусиран в разбирането и бил убеден със сигурност, не така, че той просто мислил за Върховния вътре в сърцето си. A devotee is never fearful of his death, for he meditates on the Supreme Personality of Godhead always, not for any material profit, but as a duty. Преданият не се страхува от смъртта, защото медитира върху Върховната Божествена личност и винаги не заради някакъв материална изгода, а просто от задължение. The Lord, however, knows how to protect his devotee. Върховният от своя страна знае как да защити преданият. As indicated by the word pragdishtam, the Lord knew everything. Както си има предвид в думата прагдиштам, Върховният знае всичко. Therefore, before anything happened, he had already arranged for his chakra to protect Maharaj Ambarish. Ето защо Богът вече беше аранжирал неговата чакра за защити Амбариш Махарадж. And now Prabhupada says something very interesting. И сега Прабхупад ще каже нещо много интересно. This protection, we may think, of course, Maharaj Ambarish, Prahlad Maharaj, Jadbharat, but not somebody like me or you. But maybe you, but not me for sure. И тук може да кажем, да, Бога осигурява тази защита за такива напредни личности, като Амбариша Махарадж, Пралад Махарадж, но защо трябва за мен? Yeah. But he says this protection is offered to a devotee even from the very beginning of his devotional service. Тази защита се осигурява на преданият още от самото начало на преданото служение. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. If one simply begins devotional service, he is immediately protected by the Supreme Personality of Godhead. Бхагавад-гита 9.31. Ако една личност започне преданото служение, тя е мигновено защитена от Върховната Божествена личност. This is also confirmed in Bhagavad-gita 1866. Това също е потвърдено в Бхагавад-гита 18.66. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami. Protection begins immediately. Защитата започва мигновено. The Lord is so kind and merciful that he gives the devotee proper guidance and all protection, and thus the devotee very peacefully makes solid progress in Krishna consciousness without outward disturbances.
Върховният е толкова милостив, че дава на преданият правилното наставление и защита, и по този начин преданият може спокойно да прави сериозен прогрес в Кришна съзнание без никакви външни притеснения. A serpent may be very angry and ready to bite, but the furious snake is helpless when faced by a blazing fire in the forest. Змията може да бъде много така ядосана и готова да ухапе, но същата тази змия е напълно безпомощна, когато се срещне с пламтящия огън в гората. Although an enemy of a devotee may be very strong, he is compared to an angry serpent before the fire of devotional service. Въпреки че враговете на преданият може да са много силни, те са сравнени с така гневната змия, която е изправена пред огънят на преданото служение. So now, of course, doubts may arise. И разбира се, някакви съмнения може да се проявят. Because sometimes we may see or experience personally that there are outward disturbances. И някой път, разбира се, не е така, че със сигурност могат да се появят някакви външни притеснения. So, how to understand this? That the Lord gives the devotee proper guidance and all protection, and thus the devotee very peacefully makes solid progress in Krishna consciousness without outward disturbances. Как да разбираме това, че Върховният дава на преданият наставление и защита и преданият много спокойно може да прави така сериозен напредък без външни притеснения. So, I'm asking, help me to understand this. Моля ви, помогнете ми да разбера това твърдение. Yeah. You have some idea? What I think is that you spoke about, or Maharaj spoke about this before some days, that for the devotees, according to karma, if we need to be, for example, killed, then our, for example, leg can be cut, so we will just get a scratch. So this is what I thought. Okay. So if disturbance is much more, then Krishna will diminish it according to what we can bear. Tolerate, yeah. So you may translate that. Това, за което аз сещам, е, че по принцип по карма, ако нещо трябва да се случи, ако сме започнали процеса на предано служене, то в този случай просто Кришна може да го намали доста. Примерно вместо да ни отрежат крак, може да получим просто дръскотина или да се намали до степен, в която предания може да така, търпи. Okay, yeah. So let's think about another example where again it seems that this may be contradictory. Нека разгледаме друг пример, където това твърдение също може да изглежда противоречиво. Like Bali Maharaj. Примерно Бали Махарадж. He had conquered the universe. Той превзел Вселената. And who is it? Aditi, no? Who is very disturbed. Her sons, the demigods, are being displaced, chased from their residences, homeless on the street. И Адити била много притеснена, че нейните синове са били премахнати от тронското място. Well, on a cloud. They're hiding behind the clouds or something like that. So anyway, so she approaches the Lord to help. И те се крили зад някакъв облак, както и да е, тя се обърнала към Бога да се моли. Which is an example also, not exactly like here we have somebody who just depends on the Lord, doesn't ask for anything. Aditi asked for help. And many times the demigods go to the Lord and ask for help because we are helpless. Това е пример, който не е точно както в случая с Амбариш Махарадж, който в случая той не се моли, по-скоро тя се моли за нещо, както и много често полуговете също се молят, но от безпомощност. Yeah, so that also indicates devotees and devotees are not all the same.
И това също показва, че различните предания са еднакви. If one is completely like the Prabhupada begins the purport saying a pure devotee, Maharaj Ambarish, he may be able to have this kind of position, but somebody who is still not completely pure, so there may be, and Krishna will accept a request for protection. Ако имаме чист предан, както примера с Амбариш Махарадж, тогава може да видим тази ситуация, но ако някой не е напълно пречистен, тогава той може да иска някакви неща от Кришна и Кришна ще ги приеме. Yeah, so Atma Nivedanam, this complete dependence, is not so easy. И тази пълна зависимост от Кришна не е толкова лесна. So then one step below that is one will ask for protection. So Aditi asks, Vamanadeva comes, and as we know, he takes away everything, so Bali Maharaj is like, finished. Адити се моли, дошъл е Ваманадев и тогава пък той е превзел абсолютно всичко, от него всичко, което Бали Махарадж има. And described in one of those verses that practically speaking, he was his reputation was everything was taken away, and he was like in a destitute position. На практика всичко му е било отнето и той е бил в много неблагоприятна позиция. As even Vamanadeva says, normally nobody would practically even be able to survive such a the destruction of his everything, opulence, except for his life. Practically, he was left with nothing. И дори Ваманадев казва, че на практика е невъзможно човек да остане в нормално състояние, ако му е взето абсолютно всичко, единствено живота му остане. So in one of those purports, Srila Prabhupada says that Bali Maharaj was put to a severe test. И Шрила Прабхупад коментира, че Бали Махарадж бил поставен много краен тест. Yeah, that practically nobody would be able to tolerate. Тест, който почти никой няма да може да издържи. But he was able to do it, and it is mentioned that when Krishna puts somebody, a devotee, to a test like that, he also gives him the ability to pass the test. Бали Махарадж успял и също се казва, че когато Кришна постави някой под такъв тест, той му дава и способността той да се справи с ситуацията. So from our point of view, this may all appear like outward disturbances. От наша гледна точка това може да изглежда като някакви външни притеснения. But as in the case of Bali Maharaj, he, in one sense, peacefully continued to make solid progress in Krishna consciousness. Може да видим в случая с Бали Махарадж, той всъщност напълно спокойно продължава да прави сериозен прогрес в Кришна съзнание. So Arjuna's position was similar. Позицията на Арджуна била подобна. And Prabhupada sometimes mentioned that Arjuna didn't ask Krishna to just give me some magic ash, so then we'll solve this big problem of the battle in front of us. By some magic. Никога не е искал от Кришна някакъв вълшебен прах и това да реши цялата битка при Курукшетра. No, he had to fight. Не, той трябва да сражава. Which is definitely an outward disturbance. Определено това било външно притеснение. But it didn't influence negatively his Krishna consciousness. Не е повлияло негативно неговото Кришна съзнание. So we can conclude, maybe that's one way to look at it, I think, this proper guidance and protection may not, may mainly refer to one's inner Krishna consciousness, which will not be disturbed even if there are outward disturbances. И може да се отнесем тези правилни наставления и защита да се отнесат към вътрешното състояние, в което развиваме Кришна съзнание. Because as in this previous purport, Prabhupada says, and which seems to be again contradictory, devotees are often tortured by so that's an outward disturbance without any doubt, by non-devotees. И Прабхупад в предния стих коментира, че преданите винаги са тормозени от непредани и това е вид външно притеснение.
And he cites Prahlad Maharaj as one example, who was tortured by his father. И той цитира Пралад Махарадж, който бил тормозен от своя баща. And obviously this whole situation with this demon, who is like the blazing fire of devastation, that's an outward disturbance from our calculation, right? И също този демон, който бил като изпепеляващ огън на разрушението. So therefore, if one reads this, one has to take into account these things and, don't come to a wrong conclusion. И затова, четейки тези твърдения, трябва да вземем тези обсъдени неща предвид, за да нямаме грешно заключение. It does not mean that when I become a devotee and the protection of the Lord means there will be no more outward disturbances. Това не е така, че ако аз стана предан и изведнъж всичките външни притеснения ще спрат. One has to understand what's the intention. One may even, if you want to change the sentence in a slight way, despite the devotee will be able to make solid progress in Krishna consciousness, or without being disturbed by outward disturbances, or despite outward disturbances. Not without there's no outward disturbances, because that just is not the way. It's by the own example is definitely not a fact. There will always be outward disturbances. Не може да кажем, че няма да има външни притеснения, винаги ще има, и затова разбирането, дори ако леко само променим изречението, ще значи, че ние ще развиваме Кришна съзнание въпреки външните притеснения. Or also Prabhupada mentioned that in one purport in one class, that don't expect ease and smooth and easy going. That now I've become a devotee, now everything will be just smooth and easy, no problem, no more disturbance. И както Прабхупад каза в друг коментар, когато започнем предно служение, се мислите, че всичко ще минава много леко и лесно. I mean, his own life, we have the Prabhupada Lilamrita, so many situations where there were outward disturbances. Дори в самия живот на Шила Прабхупада в Лиламрита може да видим толкова много външни притеснения. Whether the crazy guy who practically threatened his life at one point. Един луд човек, който застрашил живота му в един момент. On the what is it, this Bowery? В този квартал Bowery. Or the Mr. Nair, who destroyed the temple in Jew. Или господин Найер, който разрешил храма в Джуху, изпратил полиция. And there was a big fight. The whole book now about this Giriraj Maharaj wrote. So these are outward disturbances, but in one sense the devotee is not disturbed, completely depending on the Lord. И да, има такива външни притеснения, но преданият е напълно зависи от Бога и остава спокоен. And again, Jara Bharat, definitely an outward disturbance, being bound up in front of a deity, practically at the point of being chopped his head off, and he's not disturbed. И Джада Бхарата, който също бил пред ситуация, където може да му отрежат главата и той остава напълно спокоен. So the next chapter will be about when again there will be outward disturbances. The king will, anyway, we'll see what happens with King Rahugana. И ако се върнем на предния стих, следващата глава, това, което ни очаква, отново ще има външни притеснения за Джада Бхарата, срещан с цар Рахуганат. Yeah, next time. Any comments? Questions, maybe? I was thinking that from material point, the example can be with stress, because nowadays everybody is speaking about stress, but stress actually is how you perceive certain situations. Right. Yeah. I mean, here we have outward disturbances. That's the point. There's always outward disturbances, practically speaking, but are you stressed, or are you, what is your, how you take it, how you perceive it? That depends on each person. Different. Same situation, people will react or perceive it in a very different way. И
тук става въпрос за стреса, как възприеме на ситуация. Махарадж казва, че винаги, когато има външни притеснения, всъщност в една и съща ситуация две личности могат да реагират по различен начин, предвид как възприемат ситуацията. There is a verse in the third canto, Kapila Deva, when he speaks to Devahuti, which is also very similar, where it says that the devotees do not suffer, the sufferings, in the material world. A sadhu does not suffer. Трета песен Шримад Бхагаватам има подобен стих, където Капила Дев казва на Девахути, че всъщност преданият не страда. Just wondering if I'm lucky, I can find the verse immediately, but I may not be lucky. It may be 26. It's not. It's around that. But in the purport, Srila Prabhupada explains that a sadhu, basically the verse says a sadhu does not suffer the material perplexities or whatever disturbances. He doesn't suffer. So one may wonder, well, what does it mean, does not suffer? Of course, if you have a headache, you have a headache, no? You suffer. На практика стиха казва, че една свята личност садо не страда различни материални притеснения или страдания, но как е възможно това? Ако някой има главоболие, т.е. има главоболие и усеща страдания. Yeah. So in the purport, I'm just trying if I'm lucky. Must be around here. Yes, here it is. 23. Engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Kapila Deva speaking, the sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. Ако са ангажирани с процеса на предано служене, саду святите личности, те не страдат, защото винаги мислят за мен. So again we take this, the sadhus do not suffer from material miseries. Just take that out of context. И ако извадим само тази част, че святите личности не страдат в материалния свят. And Prabhupada explains very simply, there are multifarious miseries in material existence. We all know this, we have it every day. И Прабхупада обясня, че има разнообразие от страдания в материалния свят. The three, practically, body, mind, other living entities, like you, or heat, cold. So they are there, but a sadhu is not disturbed because his mind is filled with Krishna consciousness. So it's a matter of perception. И има страдания от тялото, ума, други живи същества, природни бедствия, но садо не е притеснен от тях, защото в съзнанието се фокусиран върху Кришна съзнание. Yeah, so stress, of course, it's a mental thing. It's not nothing else really. Стрес е нещо на умствена платформа, нищо друго. And of course nowadays it's a very prominent issue in even public health services. В днешно време това е нещо много отличително, дори в здравните услуги. Something which practically 50 years ago didn't exist like that. И нещо, което на практика преди 50 години не е съществувало по тази форма, която има днес. It was there, but in such a small degree that it was not a topic to talk about. И разбира се, съществува, но е било в такава малка степен, че изобщо не е било тема за разискване. But now it's all pervading, and even young people are already affected, having psychological issues. They may be 15, 16 years old, have to go to a psychiatrist. Но сега това е всепроникващо и дори млади тинейджери са повлияни и имат нужда да ходят на психиатър. Depression. Депресия. Especially depression and anxiety. И притеснения. So, but a sadhu, there may be all cause for this, but he's not disturbed. Каквато и да е причината, саду не е притеснен. So, what is our? Are you stressed? No. You're a sadhu. You shouldn't be stressed. Anyway, so it's time to stop. So I don't become stressed, and you especially don't become stressed. It goes over time. What shall I say? How do I tell him to stop now? Finally, no need
Srila Prabhupada ki jai, Antara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Gauri Thakur, Devrinda ki jai, Hare Krishna.